guys, I am Miss Waller and I'm going to introduce you to clay today. Всім привіт! Це Міс Waller, вона вчителька малювання, і сьогодні вона вам покаже, як працювати з глиною. This is the middle school and high school art room here at AISB. Це наша кімната для мистецтва. And this is where you will be working on your clay. І саме тут ви будете працювати з глиною. If you look over here, you can see that we have a station full of clay tools. Ось тут ви бачите повну як полку з всім, що вам знадобиться, щоб працювати з глиною. So you'll be able to come over here and explore and play and figure out what things you like to use or not like to use. І сюди ви зможете підходити і дивитися, що тут є, і обирати, що вам подобається, використовувати, а що ні. So we're going to go over a couple rules today so that you can get started right away and make whatever you want. Тобто сьогодні ми поговоримо про деякі правила, і після цього ви зможете приступити до праці. The first thing you need to do when you grab a chunk of clay is wedge it. Перше, що вам треба зробити, це процес, коли ви тільки берете глину до рук. And the reason why you want to wedge it is because the clay has air pockets inside of it. Цей процес важливий, тому що в глині є повітря, і вам треба його звідти прибрати. And if you don't pop those air pockets, it will blow up in the kiln when it gets fired. І якщо ви це не зробите, то тоді, коли ваше мистецтво потрапить до печі, то тоді воно може як взорватися. Now, it's not going to create a huge bomb that explodes the school. It will just be a small bomb that breaks your project and the other projects around it. І нічого страшного не буде, але просто те, що ви зробили, буде зруйновано. All right. So, you take a chunk of clay and you just pound it down and then turn it, pound it, turn it, pound it, turn it. Те, що вам треба зробити, це просто повторювати, як зараз Міс Waller вам показує. Вам просто треба його легенько кинути на стіл і потім перевертати і повторювати цей процес. You do not want to take it and go. Вам не потрібно робити так, як вона щойно зробила, і просто треба легенько його кидати на стіл. Because you'll smash it. It's supposed to be somewhat of a cube shape. Коли ви це робите, ваша ціль – це зробити його нібито куб, форму куба передати. The very important thing to remember is you only do this for 30 seconds to a minute or the clay will start to dry out. Потрібно пам'ятати, що це вам потрібно зробити тільки 30 секунд або хвилину, або матеріал почне висихати. All right. So, after you get done wedging, you have to wedge every single piece of clay that you grab. І це потрібно зробити з кожним шматочком, який ви будете використовувати. Then, I'm going to show you how to put two pieces of clay together. І зараз Міс Waller покаже вам, як прикріпити два шматочки разом. So, if I want a piece of clay to stick to a piece of clay, якщо ви хочете, щоб один шматочок як приклеївся до іншого, I have to do a trick to make it stick. Otherwise, it's going to be deceiving. It looks like it's going to stick, but once it dries, it's going to fall off. То є щось, що вам треба зробити, бо якщо ви це не зробите, то буде виглядати, нібито воно приклеїлося, але потім воно відпаде. So I'm going to find out where I want this, and I'm going to make some marks to show where I want it. Спочатку вам просто треба відмітити, де ви хочете його приклеїти. And then I'm going to score it. So I'm going to put these lines in here. А після цього вам просто треба нібито трішки надрізати матеріал. And I'm going to do it to this one as well. І другий також. It's called scoring. All right. Then I have to come and take some of this slip. Тут у нас як теж глина, але трішки мокренька. Which looks bad, but it's actually just clay that sat in water overnight. І просто ця глина була в воді ніч. And then you just put it on here. І тоді ви наносите туди, де ви надрізали. And put some on here. And then you stick it on. І приклеюєте. Use your fingers to smear and smooth. І трішки як приглажуєте матеріал. And that's it. І готово. Even if you have a tiny little ball, навіть якщо щось дуже маленьке, you still have to score it and slip it and put it on. Вам все ще потрібно це зробити. Okay? Good. So we'll move on to the next part. The next thing you have to know about clay is the thickness of your thumb. Наступне правило, ми проговоримо про те, наскільки товстим може бути ваш матеріал. If it's thicker than your thumb, it will again blow up in the kiln. Якщо ваш матеріал буде більш товстий, ніж ваш великий палець, то тоді це не спрацює.
So this one would blow up, so we can't use this one. Це би зламалося, коли ми б його висушували, тому ми не можемо це використовувати. But if you come and get one of these tools like this, Але якщо ви візьмете ось таку штучку, you can hollow the bottom out ви можете зробити нібито дирку в вашому матеріалі. Until it is about the thickness of your thumb. До того моменту, коли воно не буде таким товстим, як ваш великий палець. It can be a little bit thicker than your thumb, but not much. Можна, щоб воно було трішки товще, ніж ваш великий палець, але не дуже. Okay, so if you want to close that hole up, І якщо ви хочете закрити цю дирку, because if you don't want anybody to see that it's hollow, якщо ви не хочете, щоб хтось бачив, що там дирка, tell them I would have scored and slipped that. То вам потрібно буде повторити процес з надрізанням і мокрою глиною. You cover up the hole, so now it's the size of your thumb, but then you have to put a couple holes in it to let the air get out. То вам потрібно буде прикрити тільки зверху, але після цього вам треба зробити маленькі дірочки, щоб вийшло повітря. Okay, so next one. If you want to work with clay, you can just work right on the real table. Якщо ви просто хочете працювати з глиною, то ви просто можете працювати на поверхні стола. But if you're going to pound down a piece of clay or roll out a piece of clay, you're going to want a piece of paper. Але якщо ви хочете якось прижати або ще щось зробити з цим шматочком, то вам потрібно буде підкласти папір. So I'm going to grab a piece of paper from up here. Ось де знаходиться папір. It's nice and thick. Це такий товстенький папір. Now I can take a piece and I can pound it down as much as I want. І тепер ви можете розглажувати і робити все, що завгодно, але він не приклеїться до стола. I can come over here and get a rolling pin and 2 pieces of wood. Ви можете взяти ось таку штучку and roll it out. І повторити ось це, Flip it як з over. тістом нібито. Roll it out some more. And as you can tell, I made a perfect even slab. So do you see how this is even with that? І тепер воно такої ж ширини, як ця палка, як ви бачите. Yes. So if you do it on the table, you're never gonna get it off again. Але якщо ви це зробите на столі, то ви, по-перше, не зможете його зняти, а по-друге, воно не буде таким ідеальним. So that's why you use paper. Тому ми використовуємо папір. Okay, now we're done. You get to explore and have fun. The only thing I'm going to go over now is cleanup. І це все, з цим процесом ви можете робити все, що завгодно і створювати ваше мистецтво. Але зараз ми просто поговоримо про те, як прибиратися після того, як ви вже попрацювали з глиною. So there's going to be a bag at the front of the room, and all of your clay will be broken up into chunks about this size and put into the bag. Тут буде ось такий от пакетик, і вся глина буде в таких невеликих шматочках в цій сумочці. Then your Ukrainian teacher is going to take a sponge of water and squeeze the water out into the bag. Після цього ваш вчитель візьме спонжик з водою і туди вилє цю воду з спонжика. We're going to close it, put it over here, and then use it again the next day. Ми закриємо його, щоб воно не висохло, покладемо ось туди, і тоді ми зможемо використовувати його знову. So we recycle the clay so you get to use as much as you want. Ми хочемо це робити, тому що ми хочемо, щоб всі могли використовувати глину якнайбільше разів, як це можливо. So when all your clay is put into the bag, come over to the sink. Коли ви відклали вже всю глину, то ви підходите до умивальничка. Grab yourself a sponge. Берете спонжик. Get it wet, squeeze out all the water. Намочуєте його. Grab yourself a bath towel. Берете полотенце. Wash your table. І протираєте ваш стіл. It's very, very, very important that you don't wipe all of this onto the ground. І треба пам'ятати, що не треба просто скидувати все на підлогу, а треба ось так от забрати себе все ручку. You put it into your hand and then put it into the garbage. А потім ви просто можете це виконати в смітничок. Because the cleaning lady does not want to clean up all of that stuff. Тому що ми не хочемо залишати всю цю роботу прибиральницям. The reason why we have a bath towel is because we do not want to waste the paper towels. Це важливо, щоб ви використовували саме рушники, а не паперові рушники, тому що ми не хочемо забруднювати планету. And then we just dry the table and then it's done. Your table will be nice and clean. І тоді ви просто протираєте стіл, поки він не буде сухим, і це все. So you guys feel free to explore and do whatever you want with the clay as long as you follow those rules that we just went over.
Ви можете робити все, що ви захочете з глиною, але просто важливо, щоб ви пам'ятали про всі ці правила, які щойно міс Воллер вам розповіла. Bye-bye. До побачення!